Là cái con chuột này á, là bị autism spectrum disorder reverse. Ở trong cái con chuột này mọi người ta làm nó bị cái Rett syndrome đó mọi người ha. Đó, cái này lâu rồi mọi người thấy không, là 2007 tới bây giờ, có nghĩa là 15 năm rồi, 15 năm mà người ta cũng làm được knock in knock out. We suspect that the man that you'll read about has killed 14 women. Cái này á, người ta knock in nó lại để restore cái function của cái gene nó lại với mọi người ha. Cái gene là MECP2 ha, trong cái Rett syndrome này đó. Thì 15 năm trước người ta làm ở trên chuột đó, thì bây giờ người ta muốn phát triển cái Epigenetic Therapy đó cho người, đúng không? Giữa cái việc mà mình làm ở con chuột với lại người nó là một cái khoảng cách rất là xa ha. Thì cái bài nói này thì mới đây thôi ha. Đó thì không biết mọi người có hứng thú để nghe cái bài nói này không? Mọi người thấy làm sao? Có muốn nghe không mọi người? Để mình hiểu thêm về cái epigenetic, cái vai trò nó như thế nào. Hello. Dạ nghe thử. Ừ. Dạ có nè. Ok rồi. Để cho mọi người sẽ thấy được là người ta điều trị thuốc như thế nào đó. Làm cái mô hình con chuột thì cái ông ông Berg á, này cũng nổi tiếng nha. Đó, nhưng mà bây giờ cũng về hưu rồi ha, là cái ông Andy Berg này nè, nó làm ở trong cái Rett syndrome đó, ông ở bên Anh ha. Còn đây là một cái hội nghị người ta nói ha. Rồi tôi sẽ dặn lớn lên ha cho mọi người. So I'm Monica Coonrad. I'm the founder and CEO of the Rett Syndrome Research Trust and mom to Chelsea, who has Rett syndrome. She's actually right here next to me, hanging out with us today, learning about Rett syndrome. Couple of logistical things. This is a webinar, not a Zoom meeting, so you'll be able to hear and see us, but unfortunately we can't see or hear you. However, you can post any questions that you might have in the Q&A, and we'll address those at the end of the presentation. This webinar is being recorded and will be available on our YouTube channel, along with all the other Cure 360 webinar series recordings. If you go to our website, reverserett.org, click on the YouTube icon at the top, and then look for the Cure 360 playlist, and you'll be able to see the collection. We've got quite a nice collection now of videos. So I'm being joined here today by Dr. Tony Betelov and Dr. Kyle Fink. Dr. Betelov is a physician scientist. He's a professor at the Fred Hutchinson Cancer Research Institute. He's also an oncologist. He treats bone marrow transplant patients. And Dr. Fink is an assistant professor at UC Davis. I've known Tony for many, many years. I've met Dr. Fink more recently. We have been pursuing MECP2 reactivation for a number of years now. And this graphic puts the MECP2 reactivation into a bit of context. So we have 6 different therapeutic strategies that we are pursuing, all of which target the root cause of the disease, MECP2 mutations. We have gene replacement, which is your traditional gene therapy, gene editing, MECP2 reactivation, which we're going to talk about today, RNA editing and transplicing, and protein replacement. Okay, so I am going to turn my screen sharing over to Tony.
Do you see the toolbar at the bottom, Tony, where it says share screen in green? Yes, yes, I do. Awesome. Do you see my Yes. You may want to put it in presentation mode so that we see the screen. all right. Great, thank you. But thank you so much, Monica, for the introduction, and thank you for inviting me to speak to the parents and the community here. So I have been. This is the picture of this is my institute at Fred Hutchinson on a sunny day, such as the one today. I have been trying to get Monica to visit Seattle for many years, but she thinks it's at the end of the world. And so I was putting this slide as a bait to try to get her in. Thank you. It might work. Yeah. So I have been working on epigenetic therapy for Rett syndrome and reactivation of silenced MSCP2 for many years, and we have acquired very useful cell lines and made very useful reagents that really allows us now to move quickly. We have made mouse models that will allow us to evaluate this form of therapy. And I think all these reagents that we have created so far with things that have happened over the past 10 years in the field of epigenetics, such as epigenetic editing, is really building a momentum that I think we can turn this therapy into reality. But what I would like to do today is provide a basis, kind of scientific foundation of how to build these therapies. What are the advantages of reactivating MSCP2 over other forms of therapy, and how and introduce some of the mouse models that we have built. So first, I'd like to talk about what the X chromosome inactivation and why it happens. I will then talk about what happens to X chromosome in girls with Rett syndrome, and how is that different from, how does that create mosaicism, essentially, in neurons in the brain of girls with Rett syndrome. Then I'll talk about how to manipulate this system for treatment of Rett, and then touch base, and I think Kyle may talk a little bit more about it, is what would be, how does this approach differ from gene editing and or gene replacement therapy. So girls and if you look at these are all the chromosomes in boys and all the chromosomes in girls. So both boys and girls. Can you see my cursor? Yeah. So both in boys and in girls, there are 22 pairs of autosomes, and there are two, and then there's also a pair. There's an X and Y in boys, but girls have two X chromosomes. And as you can see, in boys you have a ratio of 1 X chromosome to 22 pairs of autosomes, which is different than in girls, where you have a ratio of 2 to 22. And the way that this is solved in mammals and in humans is that you randomly inactivate one of these chromosomes. And as a consequence, now genes on X chromosomes such as MSCP2, you would have the right dosage, which would be 1 MSCP2 for 22 pairs of autosomes, and this would be now equal in girls or in boys. And whether you inactivate the chromosome on the left or chromosome on the right in girls, it wouldn't make a difference because both chromosomes are functional. Now in girls with Rett syndrome, situation is different. So girls with Rett syndrome have a mutation in 1 copy of the MSCP2. So if you inactivate normal copy, mutant copy of X chromosome that has a mutant MSCP2,
you end up with a healthy, normal cell. However, if you were to inactivate the X chromosome that carries a normal copy of MSCP2, you end up with a sick cell, a cell that doesn't essentially have MSCP2. And what our goal is, what we are trying to do is to de-silence MSCP2 on the inactive X chromosome and turn this sick cell into a healthy cell. And if you look at the traditional gene replacement, bây giờ mình tổng kết lại cái cơ chế của cái bệnh này trước mọi người ha, là cái MECP2 này đúng không? Nó là một cái transcription factor, một cái protein mà nó có thể binding vô được cái vùng methylated region, có nghĩa là cái vùng mà có cái DNA methylation ha. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, cái X activation nó ở nữ thì có hai cái nhiễm sắc thể X đúng không? Nam thì có một X một Y đó, thì chẳng may á, cái MCP2 nó bị mutant mà nó lại không inactivate cái ở đây mình có hai cái đúng không? Nhưng mà cái mà bị mutant á, thì nó là activate, còn cái không bị mutant nó có nghĩa là cái functional nó, cái MCP2 mà nó hoạt động á thì nó lại inactivate, xui vậy đó mọi người. Đó, bởi vậy là có hai cái, thì bình thường thì cái nào mình xài cũng được đúng không? Thì mình activate inactivate một trong hai cái thôi. Đó, nhưng mà xui có một cái là cái mà xài được á thì nó bị đột biến. Đó. Ok không? Tới đây là hiểu được cái X chromosome mà cái inactivation. Tới đây được không? Tôi biết được là ngữ với lại mọi người bác sĩ thì biết rồi, chỉ có mấy em chẳng hạn như là không biết tên Quý hay tên gì đó, em đó còn học mà năm 3 đó ha, thì sẽ nó khó ha. Thì một lát ở đây thì mình có về cái genetic, một lát mình sẽ link về cái epigenetic sao ha. Tới đây được không mọi người? Ok không? Được thầy. Ok, rồi tôi tiếp tục. In traditional gene replacement therapies, what we are trying to do is introduce from the outside a normal copy of MSCP2. And one issue that you have with that approach is very often gene dosage. And very often you can overshoot the gene dosage, which could be a particularly problem. But in this case, we would not run into a problem like that. So this is one potential advantage of this strategy over gene replacement. So at the outset, the questions were, how will you do it? And then the other question is whether selective reactivation of MSCP2 is something that we should pursue, or would the non-selective reactivation of the entire X chromosome be tolerated, and should it also be pursued? Then we have some clue about both of these. In fact, we are pursuing selective reactivation of MSCP2, and perhaps also creating an environment where it's easier to do by removing some of the features of X chromosome inactivation that are shared with all genes on X chromosome. But I think the situation today and situation when we started this many years ago was different. For one thing, I think that reactivation of silenced gene as form of therapy is soon to become a reality for treatment of sickle cell disease. And I'm just going to draw a little parallel here, is that sickle cell disease is caused by mutation in the globin gene, which is a pigment in hemoglobin, which is a pigment that carries oxygen through the blood. And because of this mutation in the adult globin gene, in people with mutation in this gene, their cells tend to sickle and cause pain crisis, and the red cells get destroyed. So just like in girls with Rett syndrome, there is a normal copy of different globin gene, which is silenced during development. It is a fetal globin genes, and in fact, but this fetal gene gets shut down during development. So you can see that
these are months. So when baby is born, you start making this adult globin, and fetal globin is completely shut down. So by the age of 15 months, you really don't express any fetal globin gene. So now this developmental process is going to be disrupted, and therapies are now being developed where you can activate the fetal globin gene. And given recent clinical trials, this looks very promising. I think it's very likely that in the next 6 months or a year, we will see the first reactivation therapy for where the developmental gene has been manipulated for therapeutic purposes. So just like this globin gene in sickle cell disease, X chromosome is also randomly inactivated early during embryonic development. Monica warned me about this slide, but I'm just going to mention it. So this happens very early during development. At this stage, when via a blastocyst, one of these chromosomes in girls is going to be reactivated, and it's going to be either maternal or paternal X chromosome, just like I mentioned it. And what I wanted to point out that once you decide which one you're going to do, that particular cell is going to keep carrying that chromosome inactivated throughout the life. So there's no switch back and forth. Once you make a decision, then that cell is inactivated. And this is what we are after. So just to give you a little bit of what's happening at the molecular level, how is this X chromosome inactivated? So early during development, you have both chromosomes, both X chromosomes are active. And then during very early stage of development, at the time of implantation, one of these X chromosome, which will be inactivated, start expressing this non-coding RNA called X-cyst. So this is a non-coding RNA, meaning that it's never going to turn into a protein. And what that RNA does is it just covers like glue, spreads over the entire X chromosome. But this is not enough to silence it. What it does next is to recruit different epigenetic modifiers to X chromosome, and one of them is DNA methylation, and I have marked this DNA methylation as these rods. So this DNA methylation and also modification of histone proteins. So this is a modification of DNA, and this is modification of histones. These things together are going to establish silencing and then maintain it to the lifespan of a cell. So I will just give you a little bit of a background and introduce the players that should then become later important later in the talk. Just some principles of epigenetic regulation. So this epigenetic regulation is pretty much making a decision whether the gene is going to be turned on or off. And this is achieved by putting these little marks on chromatin. And one of the common marks that is put on both DNA and in histone is a small methyl group. So when you methylate the cytosine of DNA, you will turn that gene off. And in fact, what X-cyst does is recruit these DNA methyltransferases to the inactive X chromosome. The other thing that X-cyst does is recruit this writer of histone methyltransferase called PRC2, which will then methylate specific residue on histone, and that will turn the chromosome that is covered with X-cyst into a heterochromatin. So now each of these activity is counteracted by erasers. So just like this DNA methyltransferase puts a methyl group, there is an enzyme called TET1 which will erase it and will then move it from an off to an on state. And so is there is eraser for histone methyltransferase for these methyl groups, which will then remove these methyl groups. And at the state where at the normal state,
this is the condition. You have these writers and methyltransferases and histone methyltransferases are preferentially recruited here. You have this on state. However, if we can, so after, so this is what happens on the inactive X chromosome. But there are ways to manipulate this process, and that is either by removing these DNA methyltransferases or inhibiting with this small molecule, or as Kyle will tell you more about, by recruiting the enzyme that demethylates histones, is going to turn this state from an off state to an on state. So this is what we are trying to do. Tony, let me jump in for 1 second. I'm going to give an analogy, because when I heard this analogy years ago, it helped me, and I think it may help the parents. So you can think of DNA, right, your genes, as a charm bracelet. And you can think of these methyl groups and these PRC2s, and there's lots of other markers as charms, right? Charms that you add on to the bracelet. You can put the charms on and you can take the charms off. And those molecules that add the charms or remove the charms can be targeted in drug development. And that's really what we're talking about here today. You know, developing something that can remove the methyl group in order to encourage activation of MECP2. That is a very good analogy. Thank you, Monica. So one thing that I want to mention here, why do I believe that we have a momentum here? Up until 5 or 6 years ago, the only way that we could manipulate these enzymes is by inhibiting them with small molecules. But now there's this new technology where we can bring new enzymatic activities, and we can bring them in a targeted way right where we want them. And I think Kyle will tell you more about how this is done. So we have a way of doing things today that we were really not able to do just like up until several years ago. So back to the models that we have developed. So we have built up several mouse models where we can ask these questions. So one of the questions we wanted to ask. Rồi, ở đây tóm tắt lại tí xíu ha mọi người ha. Giống như á, cái cơ chế mà của hồi nãy mình nói đó, ở nhiễm sắc thể X của nữ á, thì thứ nhất là thí dụ như giờ có 2 cái nhiễm sắc thể đúng không? Một cái của mọi người còn đó không mọi người? Hay là dạ con thầy. Rồi. Thì á, giống như á, ba mình cho mình một cái X, mẹ mình cho một cái X đúng không? Nếu mình là nữ đó thì đó. Nhưng mà chẳng may á, thí dụ như bây giờ á, mình làm chẩn đoán trước sinh đi thì mình biết được là mình có một cái đột biến ở ba hoặc mẹ đó, nhưng mà mình không thể nào mình biết được là cái inactivation đó, nó sẽ inactivation của ba hoặc của mẹ, mình không biết được mọi người. Cái trong cái quá trình là trứng với lại tinh trùng á, xâm nhập, có nghĩa là thụ tinh vào đó, thì cái inactivation nó không có diễn ra đâu mọi người, nó diễn ra sau đó sau cái quá trình mà implementation đó mọi người đó. Bởi vậy là cho dù mình biết được cái đột biến nó nằm bên đây hay bên đây rồi, ví dụ vậy mình có cái xét nghiệm mình biết được luôn, nhưng mà mình không biết được là cái người đó sẽ biểu hiện bệnh hay không. Tại vì tới đây nè, thì cái khi mà nó có cái implementation nó diễn ra, tôi không biết được là vào cái thời điểm nào, y mấy ở chuột hay là ở người, là ở cái tuần thứ mấy thì tôi không biết được ha. Đó, ở đây người ta không có nói, nhưng mà nói chung thì mình chưa có biết được đó. Bởi vậy là tại vì cái inactivation nó có cái nhiễm sắc thể exit nè, nó biểu hiện ra cái non coding RNA này đúng không? Đó, nó sẽ làm cho cái DNA methylation nè, với lại cái histone H3K27Me3 nó làm cho cái nguyên cái XI nó, chữ Y là viết tắt của chữ inactivation, còn chữ A này là activation, chứ lúc ban đầu cả hai đều activation hết, đúng không? Mọi người cũng biết là DNA methylation thì nó làm cho cái gene không có biểu hiện, đúng không? Và cái H3K27Me3 cũng vậy, nó làm cho cái nhiễm sắc thể này nó đóng xoắn lại, hai cái này nó gộp lại nhau đó. Bởi vậy là người ta
bây giờ mới nghĩ cách là nếu mà lỡ mai, đúng không, em bé đã sinh ra đời luôn rồi đó, lỡ mai mình biết được là cái MCP2 đó nó bị đột biến ở cái chỗ mà mình hoạt hóa nè, cái exon này nè, thì bây giờ mình phải mở cái chốt DNA methylation với H3K4 327 ra, đúng không? Thì mở cái chốt ra bằng cách nào? Bằng cách là hồi nãy cái writer là có nghĩa là cái người ta mở cái chốt bằng cách là làm đột biến cái writer này đi, có nghĩa làm đột biến cái DNMT1 này, đúng không? Có nghĩa là không cho cái DNA methylation cái chỗ này nó xuất hiện. Đó, cái cách thứ nhất là không cho DNA methylation xuất hiện. Đó, tại vì chỗ này có hai cái nhân tố, đúng không? DNA methylation nè, hoặc là cái H3 không phải và cái H3K27 đúng không? Thì bây giờ mình làm giảm một cái nhân tố xuống thôi. Đó, thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Hoặc là người ta thêm knock in vào. Đó, thêm cái test 1 vào. Test 1 này làm gì? Là nó biến cái CH3 này thành cái nhóm OH hydroxy, thì cái quá trình gene lại biểu hiện là bình thường, đúng không? Đó, hoặc là người ta ở đây knock down một cái nhân tố nào đó của cái PRC2, tại cái PRC2 là một cái polycom nó bự lắm mà mọi người, mỗi complex nó bự lắm, thì người ta chỉ cần lựa một cái subgroup, một cái member của nguyên cái group bự đó thôi là được. Đó, hoặc là người ta thêm vào cái H3K27 me3 H3K27 acetin, đó là cái demethylation đó mọi người. Đó, một trong hai cái để làm qua làm lại như vậy. Thì cái cách điều trị về epigenetic, mọi người thấy không? Đó là cách điều trị về epigenetic. Tại sao? Tại cái nguyên nhân gây ra cái inactivation này là epigenetic mà, chứ đâu phải là genetic đâu. Tại cái gene của nó không thay đổi gì hết, mọi người thấy không? Là do trong cái quá trình phát triển của mình á, thì nó phải, tại vì nếu mà biểu hiện hai cái X á, thì nó quá nhiều, đúng không? Không cần thiết, nó chỉ cần có một X thôi. Đó, ai nói phụ nữ yếu, chứ tôi thấy là phụ nữ mạnh hơn nam giới rất là nhiều, đúng không? Có hai cái X lần, nam giới có một cái thôi. Đó, mà nhiều quá thì phải giấu bớt một cái, mọi người thấy không? Đó, thì giấu bớt bằng cách nào? Bằng cách là sử dụng DNA methylation và H3K27me3 ha. Mai mốt cái này á, còn liên quan tới cái mèo tam thể hay là cái này kia rồi á, mai mốt mình sẽ học riêng về cái đó ha. Ở mèo tam thể cũng là inactivation đó mọi người ha. Đó, rồi thì cái nội dung là đại khái giống vậy để mình dễ hình dung. Ok không? Tới đây được không? Rồi, ở đây á, người ta còn dùng cái từ là selective cái X activation, có nghĩa là làm sao mà mình select được. Thí dụ như mình mở trói ra thì mở trói nên cả hai, đúng không? Cái cường độ của nó đó như thế nào cho nó vừa phải. Chứ bây giờ á, mà mình cho hai cái luôn thì nó cũng gây bệnh đó mọi người. Hai cái thì nó cũng gây bệnh đó, bởi vì là người ta cỡ trói thì cũng phải cỡ trói vừa phải, nó có liều lượng của nó nữa. Đó, thì người ta làm nghiên cứu là phải như vậy, mọi người thử nghiệm ở trên chuột rồi đủ thứ hết, chứ không phải là mình thấy từ cái nguyên tắc cái mình làm bừa là tháo ra hết. Đó, thì nó như con sông mà bị lụt, cái giống như là mình làm thủy điện vậy đó, mình mở ra hết thì thả lũ thì xuống dưới kia thì nó chết downstream ở dưới, đúng không? Đó, bởi vậy là người ta cũng phải select. Đó, select cái phương pháp nào nó hiệu quả hơn. Người ta cỡ trói bằng cách là sử dụng một trong hai, hay là cả hai, hay là cả bốn cái này luôn, đúng không? Đó, người ta phải làm sao cho nó vừa phải, bởi vì người ta dùng cái từ là selective. Đó, mà selective ở cái thời gian nào nữa. Mọi người cũng thấy được là ở trong cái sickle cell á, là cái bệnh máu hồng cầu lưỡi liềm đó, thì người ta cũng ở cái stage nào đó. Tại mọi người cũng biết rồi, nếu mình làm trước cái stage implement đó của ba với mẹ mà bị, mình sửa ra cái đột biến đó thì nó không có giúp ích được đâu. Tại vì mình không biết được là cái inactivation nó xảy ra đó ở cái thời điểm mà đã thành cái tinh trùng di chứng rồi. Mọi người cũng nghe ông nói đúng không? Đó, cái thời điểm mà không biết gọi tiếng Việt là sao, implantation đó ha. Đó, rồi mọi người nghe tiếp. State on the X chromosome. We wanted to ask is it required to maintain inactivation of MSCP2 in the mouse brain? And the way that we did that experiment is by removing X cyst and removing it after the chromosome has already been inactivated.
And what we learned about these mice is that these female mice, when you remove a cyst after it has already been established, are phenotypically completely normal. They have no behavioral problems. Their survival is 100%. They are fertile and delivering same size litters as white-type females. So at first step, it says it's really well tolerated. Then we wanted to ask a question is, well, what happened with these? Ở đây cũng nói một tí xíu cho mọi người biết được là cái bệnh Rett syndrome này á, thì nó ảnh hưởng tới não bộ á, mọi người, thần kinh á, đó. Bởi vậy là người ta làm cái con chuột thì người ta cũng là con chuột đã trưởng thành rồi đó, và lấy cái hệ thần kinh ra xăm xuôi rồi người ta thử remove cái X activation thì ông nói được là con chuột nó vẫn phát triển bình thường. Có nghĩa là cái con chuột này nó có hai cái nhiễm sắc thể ở trong cái bộ não của nó, hai nhiễm sắc thể X trong bộ não của nó đó, thì ông nói là nó vẫn bình thường. Mọi người thấy không? Đó, người ta phải nghiên cứu kỹ coi giờ tháo ra coi nó là cho hai cái cùng hoạt động thì nó sẽ như thế nào, đúng không? Chứ không phải mình làm mình về mặt nguyên tắc thì mình nghĩ là nó đúng, nhưng mà thực tế thì nó như thế nào, đúng không? Đó, người ta phải coi cái gì cũng làm trên con chuột trước mọi người ha. These marks that I mentioned earlier. So during the maintenance phase, X cyst is still expressed and is still recruiting these marks. So the question was, once we remove X cyst, what's going to happen to these marks? Are these marks going to disappear? Or they're going to still be there and still maintain the silent state? So there's the question. Is it going to continue to look like this, or is it going to be erased? And what we learned is that, I don't know if you can see that. So this is a section through a mouse brain. And there's an antibody that can recognize these little charm on the histones, this methyl group on the histones. And you can see these dots, and each of these dots is inactive X chromosome, which is then decorated with these charms, with these methyl groups. And if you remove X cyst, you can see how this is completely gone. Rồi mấy cái nhuộm này là chắc là Hạnh là với lại Ngữ là chúa tể những chiếc nhẫn ha. Đó thì tôi làm trực tiếp về genomic thì tôi phải làm sequencing, đúng không? Của cái H3K27me3 đó, chứ còn Ngữ với Hạnh thì sẽ nhuộm, đúng không? Xong xuôi chụp hình thì mọi người thấy được là tại cái này cả nguyên cái nhiễm sắc thể luôn, đúng không? Đó, bởi vì là mình có thể nhìn thấy được, chứ còn nếu mình làm một cái localize, một cái vùng nhỏ thôi, mấy cái pic nhỏ thôi thì mình không thấy được, đúng không? Còn này cả nhiễm sắc thể X, cái nhiễm sắc thể X đó mọi người nó đặc biệt lắm nha, nó bự là xếp thứ 9 thứ 10 đó mọi người. Nhiễm sắc thể Y của mình thì là bé đó, bé nhất luôn, chỉ lớn hơn cái nhiễm sắc thể của ti thể thôi. Còn cái nhiễm sắc thể X này nè, nó là thứ 10 đó, thứ 9 thứ 10 đó. Nó bự như lắm đó mọi người. These dots, you can find them every once in a while, maybe in less than 5% of cells. So the first sight, this looks very encouraging. We are able to do this, and not only do we are able to do it, but animals, mice can tolerate it. So this is not particularly damaging. So the next question that we wanted to ask is now, when we know that this has been removed, what happens to MSCP2? And to answer this question, we had to build a special mouse model to be able to answer that question. And that mouse model is, I'm not going to go into details how we generated it, just to say that this is a mouse that have one wild-type copy and one mutant copy. And through various genetic manipulations, we were able to engineer a female mouse that always inactivates this chromosome that has a wild-type copy of MSCP2, while the chromosome which is active has no MSCP2 whatsoever. And we could also show that these female mice that are heterozygous don't express any MSCP2 protein. So this is a normal heterozygous female wild-type mouse. You can see these little brown dots. This is the MSCP2 expressed in the brain in every single cell. And this mouse, even though it has this wild-type copy of MSCP2,
because it is silent. It doesn't express any of this protein. So now it's very easy for us to tell, are there going to be some brown cells that are going to be appearing in the background of pretty much no MSCP2 expression. Or just to show you that these female mice that we have generated, they have very severe phenotypes. In mouse, if you inactivate MSCP2, the phenotype is very mild. These females can live for a very long time, and they are fertile. So the phenotype is delayed and is not severe. But when we generate this type of animals, their survival is severely compromised. They live only for about 75 days, and very similar to males. So as I've shown you here, there's no expression. So this is not surprising because there is no MSCP2 protein in any single cell of these mice. So now we could ask what happens to MSCP2 expression when we delete XCYST. And you can see that we get some cells that now express MSCP2, and that varies in different areas of the brain, anywhere from maybe 0.1 to 0.5%, and then you would occasionally find the region where you get up to maybe 4 or 5% of cells expressing, which was disappointing. We wanted to see more cells expressing, but perhaps we really shouldn't be surprised. One thing that I would like to point out, that even this low level of expression was sufficient to extend the lifespan of these animals, and extended lifespan for about 2 weeks. So even this low level of reactivation was able to confer a benefit. Can I jump in for a second, Tony? Yes. That's actually an important point, right? Because even an increase of just 5% of cells expressing MECP2 makes a difference. Exactly. That has potential ramifications for lots of therapeutics that are being developed, including gene therapy. Right? Absolutely. Because the vectors that's going to be used, at least in the near term, AAV9, is not going to hit every cell in the brain. But this tells you that we don't have to do that. We don't have to hit every cell. Even an increase of 5%, probably 10, 15%, should probably have, pretty remarkable effect. Yes. No, that's a very good point. And this is true also if there are other experiments that support this idea. Yes. That if you leave expression even in a low percentage of cells, so I would take this as multiple line of evidence of suggesting that you don't have to get it in all cells to confer a benefit. So, but we are still left with a question, Rồi, mọi người cũng thấy được là người ta đặt câu hỏi là khi mà ở đây người ta giải quyết cái vấn đề ấy, mọi người, nó không trực tiếp vô trong cái sửa cái gene đó ha, mà người ta lại đặt cái vấn đề là cái X-axis đó, nó tạo ra cái non coding RNA này nè. Bây giờ người ta remove nó đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái DNA methylation và cái H3K27 như thế nào, thì mọi người thấy rõ ràng là có ảnh hưởng, đúng không? Xong xuôi rồi người ta thử coi là cái biểu hiện của cái MCP2 khi mà remove nó ra thì nó có không, thì nó có mọi người, nhưng mà nó ít đó. Khi mà người ta reactivate lại thì nó cũng ít đó, vậy đó. Thì nhưng mà câu hỏi đây thì bây giờ mình đã hiểu được, đúng không? Cái axis là cái gene, đúng không, là biểu hiện cho cái long non coding RNA nè, mà cái long non coding RNA này á là khi mà nó có biểu hiện thì nó sẽ dẫn tới cái DNA methylation, dẫn tới cái H3K27 MEA3 để nó tới nó inactivate cái X này, đúng không? Đó, bây giờ mình hiểu được cái X-axis này là có vai trò quan trọng trong cái việc dẫn tới cái việc là cái nhiễm sắc thể này nó bị bất hoạt cái nhiễm sắc thể X này, và đồng thời nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái gene MCP2 nó không có biểu hiện ha. Nhưng mà câu hỏi tôi đặt ra là giờ tại sao mình không sửa cái gene MCP2 luôn ở bên cái nhiễm sắc thể mà nó hoạt động á, mà nó bị
đột biến ngay chỗ cái MCP2 á, thì mình sử dụng stripper Cas9, đúng không, để mình sửa ngay chỗ đó luôn đi, mà mình tại sao mình phải sửa một cách là ngược lại như vậy, đúng không? Ở đây có ai đặt câu hỏi gì không? Không biết Ngữ em thấy làm sao Ngữ? Sửa thì khả năng ứng dụng Em nói lớn lên đi em, tôi nghe không được em. sửa trực tiếp vô gene thì sau này cái khả năng mà người ta ứng dụng nó khó hơn, tại vì giống như nếu mà trên người sửa gene thì nó bị hạn chế. Rồi mọi người coi người ta giải quyết vấn đề từ từ ha. Thì cái này á, là nói cho những cái phụ huynh mà có con cái bị cái Rett syndrome này đó, để biết sao thường á, những người có con cái bị thì người ta mới donate cái tiền bạc, đúng không, để cho nhà khoa học người ta nghiên cứu. Ở nước ngoài là vậy đó mọi người đó, còn không biết ở Việt Nam mình sao, chứ còn ở nước ngoài là cái bài nói này của ông này, ông nói tương đối là dễ hiểu, ông làm đơn giản để cho những người phụ huynh có con bị á, thì người ta hiểu, để người ta quyên góp tiền, đóng góp vào để nghiên cứu đó. Chứ nhà khoa học thì càng ngày nhà nước có funding cho nhà khoa học càng ít, đúng không đó. Thì cái này là một trong những cái ví dụ mà người thấy là cái xã hội nó lái cái nghiên cứu khoa học. Lái là sao? Có nghĩa là bây giờ xã hội phải thấy là cái nhu cầu đó cần thiết thì người ta mới đóng góp tiền vào, đúng không, để cho nghiên cứu, chứ không phải là nhà khoa học họ tự ngồi tưởng tượng ra cái chuyện để làm đó, ăn tiền hay là mua máy để tham nhũng rồi thì không có ha. Cái này là những người ta có con cái, người ta bị, người ta đóng góp tiền vào đó để cho nhà khoa học làm, và người ta làm có kết quả người ta báo cáo, bởi người ta giải thích. Tôi lựa cái này là để cho mọi người có thể tụi mình nghe dễ hiểu ha, đó tương đối, chứ thực chất ra là cái cơ chế nó phức tạp hơn một tí ha đó. Rồi mình tiếp tục. At least in the near term, AV9 is not going to hit every cell in the brain. But this tells you that we don't have to do that. We don't have to hit every cell. Even an increase of 5%, probably 10, 15%, should probably have, pretty remarkable effect. Yes. No, that's a very good point. And this is true also if there are other experiments that support this idea. Yes. That if you leave expression even in a low percentage of cells, so I would take this as multiple line of evidence of suggesting that you don't have to get it in all cells to confer a benefit. So, but we are still left with the question, how come repression is almost intact in most cells, despite loss of these histone repressive marks? And the question boils down to what happens to DNA methylation. And it turns out that, I'm not going to show you the data, but it turns out that even though we have completely obliterated this histone modification by removing X-cyst, methylation is still largely intact. And in fact, it turns out that DNA methylation is a key modification for maintaining X chromosome silencing. And I'm not going to show you the data, but for the first strategy, but there are two ways that you can help it. One is pharmacological inhibition of DNA methyltransferases with a small molecule, with a drug. And this drug is already in clinical use. There are some problems with using this small molecule. But even better would be a targeted demethylation only of the MSCP2 locus. And using this targeting of this enzyme I mentioned before that demethylates DNA called TET1. And I'm going to now leave it to Kyle to continue. Just to tell you that in my lab, we have shown that indeed this pharmacological inactivation works. We can now activate MSCP2 in more cells, and we can achieve the same with this targeted demethylation of MSCP2. So I think that this shows the promise of this strategy, and Kyle has some more data to show you.
Rồi, mọi người thấy được là khi mà người ta làm á, thì ở đây hồi nãy mình thấy rõ ràng là có hai cái nhân tố chính đúng không? Một cái là histone modification, cái H3K27me3 và một cái là DNA methylation. Nhưng mà khi mà remove cái acid á, thì cái DNA methylation á, nó vẫn tồn tại mọi người. Đó. Thì cái vai trò của H3K27me3 nó không có là cái vai trò chính để regulate cái X inactivation. Đó, cái DNA methylation mới là cái vai trò chính. Nhưng mà ông không có show data, ông chỉ kết luận như vậy thôi. Ha, là cái câu ở đây nè. Đó, cái DNA methylation là cái key modification để maintain cái X inactivation hay silencing đó. Ha, đó. Thì mọi người thấy được là DNA methylation là có vai trò quan trọng mà. Đó, chứ không phải tôi ngồi mà tôi tưởng tượng ra tôi làm bao nhiêu cái đó mà làm cái gì không quan trọng. Mọi người thấy không, cái này là của người ta kết luận chứ không phải tôi ngồi tôi tưởng tượng. Rồi thì cái mà mình làm hay làm nghiên cứu ở trong lớp của mình hay là làm với nhau á, thì mình hay làm mấy cái biomarker đó, chứ mình không có làm cái pharmacogenomic ha, có nghĩa là mình không có pharmaco epigenomic á, mình thử thuốc, mình tạo thuốc đồ này kia, tại cái đó mình không có tiền làm. Đó, chứ không phải mình không biết làm, chứ không phải mình không biết tới ha. Đó, đôi khi người ta cứ nói tôi làm mấy cái đơn giản đồ này kia, chứ bây giờ ở Việt Nam mình làm phức tạp quá, mình đâu có tiền đâu làm cao siêu quá mình đâu có, đúng không? Đó, bởi vì mình mới làm mấy cái biomarker, mấy cái DNA methylation đồ này kia. Tại vì sao? Cái đó là dễ nhất, có data và mình chỉ phân tích thôi. Đó, những cái gì dễ đó, chứ còn mà cái này thì mọi người thấy đó, đâu có dễ dàng tí nào đâu, đúng không? Đó, thì khi mà người ta biết được cái nhân tố chính đó của cái việc là bất hoạt cái nhiễm sắc tố X này rồi, là cái DNA methylation rồi, thì người ta làm cái cách nào để remove nó, đúng không? Thì ở đây người ta có hai cách. Thứ nhất là sử dụng cái pha hay da. Cái pha hay da này á, là người ta cũng sử dụng trong cái trị ung thư máu đó mọi người, CML đó, ví dụ vậy đó. Tại vì khi mà bị ung thư máu thì nói chung là đều giảm DNA methylation hết, thì người ta uống cái pha hay da này vào đó. Thì ở đây cái pha hay da này á, nó là một cái chất nó giống như là cái DNA methylation vậy mọi người đó, để nó kết hợp với lại cái DNA methyltransferase nè ha, để mà mình có thể ức chế cái enzyme này để nó không có làm DNA methylation. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao mình lại chuyên biệt tới cái nhiễm sắc thể X, nó không ảnh hưởng tới mấy nhiễm sắc thể kia, đúng không? Nó không ảnh hưởng tới những cái vùng khác mà nó chỉ ảnh hưởng tới cái vùng là MECP2 thôi, đúng không? Đó, mình phải làm sao chuyên biệt đó. Nhưng mà cái pha hay da này là một cái phổ thông luôn mọi người, nó nhận diện hết luôn, nó cơ chế chung cái gì đó. Còn cái sử dụng D-Cas9 của cái test này nè, để mình mình unmethylation cái MECP2 này á, là cái tool này là của Trung á. Bạn Nguyễn Việt Trung á, làm ở Perth á, đề tài của bạn đó là sử dụng D-Cas9 đúng không, để tới làm unmethylation, sử dụng D-Cas9 của cái test one này nè đó, để làm tới unmethylation chuyên biệt cho cái MECP2 này luôn. Nhưng mà cái gene ngay chỗ đó nó bị methylation, đúng không? Đó, xong rồi mình mới thả cái D-Cas9 tới chỗ đó, mình có cái thiết kế cái probe á, cho nó nhận biết chỗ cái MECP2 để mình làm unmethylation nó, và khi đó là cái MECP2 nó sẽ được biểu hiện, đúng không? Đó là cái cách thứ hai ở đây. Ủa, mọi người có muốn tôi để cái subtitle không, hay là mọi người nghe được rồi không cần subtitle? Hello. Để sụp cái thầy ơi, Ờ, em không được. Rồi, thôi mọi người hình dung vậy được không ha? Đó là xong hai cái cách mà người ta làm cái liệu pháp trị liệu, đúng không? Về epigenetic, ở đây nó là DNA methylation ha, là trị liệu bằng hai cái cách này ha. Mỗi cách là uống cái thuốc Pfizer này, nó đã được approve rồi mọi người ha, nó được approve rồi. Đó là của cái ông Peter John đó ha, đó là ổng chuyên làm về cái Pfizer này trị cho ung thư máu, thì bây giờ qua trị cho cái này. Nhưng mà cái này nó là không chuyên biệt mọi người đó, nó universal đó, nó không có cái selective đó. Hồi nãy cái câu hỏi đặt ra lúc ban đầu á, mới ban đầu á, là cái phần selective nó quan trọng đó mọi người ha. Đó, selective có nghĩa là sao, mình chọn đúng cái chỗ mà
target tới ha. Có nghĩa là cái MECP2, chứ còn mà cái này thì nó universal ha. Rồi mình coi một cái ông kế tiếp ông sẽ nói như thế nào ha. Mà có muốn nghe tiếp không hay là thấy vậy là đủ rồi? Nghe tiếp đi thầy. Ok rồi, tiếp tục. Thanks, Tony. Can you stop sharing your screen and then Kyle will take over. While we're switching here, I'll just mention that this reactivation of MECP2 is a strategy that RSRT's been championing since 2008, really. And in the beginning, we started with pharmacological screens. So we were looking for compounds, repurposed drugs, or even just chemicals that had never made it to become a drug yet, and just screening it, putting them in cells and seeing if we could get reactivation. And we started a consortium that Dr. Bedalov was part of, Michael Green, Ben Philpott, Jeannie Lee, Andrea Cherasi, and others. And there were some compounds that were found that could reactivate MECP2, but the reactivation wasn't robust enough and didn't happen in enough cells. And also some of those compounds were quite toxic drugs that would typically used in cancer. There are labs that are continuing that. Jeannie Lee, for example, is continuing that line of exploration and is looking to use compounds in combination with each other to see whether they can have a more robust reactivation. And she's getting some good results. And then in parallel, we've decided to take this biologic approach, a targeted approach. It's not going to be a pill that you take, but actually a biologic approach to trying to reactivate MECP2. And an important point that I want to make is drug development is risky, right? And I think one way to mitigate that risk is really to pursue multiple approaches in parallel, in the hopes of having more success that way. Okay, Dr. Fink, we're ready for you. Awesome. Thank you, Monica. And you guys can see my screen okay? Yes. Yes. Awesome. And thank you for setting the stage, Tony. That was excellent. That was a great talk over the wonderful models that have been created. And so again, thank you for allowing me to talk today a little bit about what we've been doing in my lab. As Monica mentioned, they recently, RSRT recently funded a joint project with Dr. Bedalov and myself to develop using the amazing models that have been created in Seattle, and then using a lot of the tools that we've created here in Sacramento, where my lab is located, at our Institute for Regenerative Cures. And so just as a very brief overview, I'm going to talk a little bit about CRISPR and Cas9, how we use CRISPR-Cas9, talking a little bit more about this idea of epigenetics, cover a little bit about how we propose to try to translate these promising therapeutics and this promising approach in vivo, working here, and then working very closely with Tony's lab to be able to share constructs to test in the cool mouse model that he has, and then of course, kind of future where we're thinking of going. So I am relatively new to the Rett community. We've had funding to study MECP2 before in a Hart Award. But for those that don't know me, I'm located in Sacramento at our Institute for Regenerative Cures. This is at the UC Davis Medical Center. If any of you are in Sacramento and you're driving around, this is a giant brick building that we have. It's not nearly as beautiful as the picture that Tony showed on his opening slide, but please come visit us. We'd love to give you a tour and show you what the science going on the inside. We don't have the same, I was in the Pacific Northwest for a while. We don't have those same beautiful mountains in the background. But it is, there's a lot of cool stuff going on here. And again, it's a large dynamic research area for those that maybe don't know about us here in Sacramento at the Institute for Regenerative Cures. And so I wanted to cover a little bit today about when we think about gene and genome editing and how we can do these changes, how can we introduce these changes, and kind of introduce this topic a little bit.
So hopefully it's a little clear why we think this is so promising and how we want to move it forward. And so really when we think about what gene or genome editing is, this is a technique that we can precisely target and modify DNA within a cell. And traditionally, we were talking with Monica over the slides, you know, and I say every time we talk about CRISPR, we think about cutting the DNA, and she says, you know, they're referred to and told to everybody as molecular scissors. Sometimes we think about epigenetics possibly as that fifth base, right? So we have four bases within our genome that make up all of our DNA, and the changes of methylation in this epigenetic approach we can kind of think of as everything that sits on top of the DNA and modifies its expression. True gene editing is using to add, remove, or alter DNA in the genome. And by changing the genome, we can change the characteristic of a cell or the organism. And so both in ways to model disease or potentially correct different mutations, and as well as doing things like site-directed mutagenesis, where we can do these types of changes. And so in the past, in the past decade, for sure, in the past 7 years, the ease of use of CRISPR-Cas9 has made this much easier. However, for several decades, other types of DNA binding domains, or these very specific modalities that we can construct and synthesize in the lab, can recognize and bind DNA. And so kind of the first generation of this really programmable, user-controlled DNA targeting relied on zinc finger nucleases. And these zinc fingers can, each modality you can see here has binds to 3 letters of your DNA at a time, and then we can link these together to target a specific gene. Transcription activator-like effectors are kind of the middle child of the genome engineering world. They were really exciting after they came out of following zinc finger nucleases because of this ease of construction, this one-to-one targeting of base pairs. And unfortunately for the tall people in the crowd, or the people that have studied transcription or Talon activity, is CRISPR was discovered a few months afterwards and has really revolutionized the way that we can do science. And again, we'll talk about CRISPR-Cas9 in a little bit. But it's really these 2 modalities, this guide RNA that specifically binds to and recognizes sequences of your DNA, and then this large CRISPR-associated protein, Cas9, that comes and recognizes and complexes with the guide RNA, and then can alter DNA in many different ways. Cas9 is incredibly cool. It won the Nobel Prize this last year for 2 of the amazing pioneers in the world of genome engineering and gene editing. And really, this is leveraging what CRISPR-Cas9 is, and we won't go into a lot of detail over CRISPR-Cas9, how it works in nature, but really the outstanding breakthroughs and biological discoveries that led for taking what is the adaptive immunity of a bacteria and allowing it to bind and have activity in mammalian cells to push forward different types of therapeutic interventions. And I think with in the next few slides, we're going to talk a little bit, of course, with everything that's incredibly promising and amazing to use. There's also certain things that we want to be cautious about as the scientific community moving forward. I'm a neuroscientist by training, so almost all of my perspectives comes from the idea of what we would do to a neuron that may exist in your brain for several decades, versus other types of organ systems where maybe the ability to engineer is a little bit easier. And so really when we think about the first generation for Cas9 approaches is using something we call double-stranded breaks, or homology-directed repair. And so if there's a mutation within the gene as is found in MECP2 or different clusters of mutations, this is a track of another X-linked intellectual disability, is that we could, in essence, try to cut the DNA in very targeted spots, and then put back in the sequence of DNA to cause a correction event. And if we can do this efficiently in cells, then the gene function could be restored. However, when we think about cutting the DNA in nature, or anything that requires DNA damage,
other negative consequences can occur anytime that we're expecting our DNA to try to repair itself. And some of those things are deletions or insertions, inversions. We can have translocations of pieces of your DNA or your chromosomes moving around, duplications. And then there's other things that in the selection of cells or in the selection of engineered cells that may be edited, certain things that are starting to come out that maybe are giving slight pause to being able to do this in vivo. And there are wonderful clinical trials going on right now for sickle cell disease and other blood disorders where this in vivo editing, where we can go in and cut DNA, is occurring, and those have great promise. I think, again, the caveat of all of this is the concern of doing this in an organ system like the brain. There's other types of genomic alterations that may occur following double-stranded breaks. And so again, these are just more citations that talk about these large megabase scale truncations or translocations that may be able to occur. Depending on the delivery system that you're using, we talk a lot about gene therapy and AAV. And in some studies, they found that some parts of the gene therapy actually end up within the host genome. And these are things that just slightly start to give us concern. Again, if we have the ability to do this engineering where we can take the cells out, reprogram them, or edit them, correct them, screen them, and put them back in, a lot of these concerns may be avoided. But unfortunately, for most cells in our brain, we can't necessarily take them out and replace them. And then other on-target edits that result in a correction of cells still can also maybe have some other negative side effects. And so this is another recent paper that just talks about some of the on-target consequences when we cut and repair the DNA. And so this doesn't necessarily slow down any of the momentum around the genome editing or epigenetic editing field, but it really started to move us or get us to start thinking about how can we edit beyond double-stranded breaks? What can we try to induce within cells or within targeted genes for therapeutic effects? And so this is what we call now is editing the epigenome. And so again, these different modalities that we talked about earlier, zinc finger proteins, transcription activator like effectors, or CRISPR-Cas9, we can go in and we know the part that causes double-stranded breaks or causes the cuts of DNA. And so if we can modify these constructs, and it's just a couple of different amino acid changes that occur in this CRISPR-associated protein Cas9, is this still has the ability to recognize and bind to DNA, but won't result in a cut. And leveraging what we know within gene regulation, and Tony covered this in his talk too, there's all of these different effectors and all of these different enzymes that exist in our body to naturally regulate gene expression. And so things like BP64 that can recruit transcriptional activation if we put one of those on a zinc finger or a Cas9, and we recruit that to specific regions of a gene, we can increase gene expression. Things like TET1, if we put that on and we target it to an area of gene methylation, we can see that the methylation will decrease. Rồi, mọi người thấy là ở đây sử dụng cũng là CRISPR-Cas9 đúng không? CRISPR-Cas9 thì cái slide hồi nãy trước á, thì làm cái double strand break, có nghĩa là cắt ra rồi xong xuôi thay đổi cái nucleotide đúng không? Nhưng mà ở đây á, thì họ làm beyond, có nghĩa là hơn nữa, có nghĩa là họ gắn thêm một cái effector. Một effector có nghĩa là một cái enzyme gì đó đúng không? Nó nhận diện, nếu mà mình thiết kế cái vùng mà nó tới, chẳng hạn như mình biết ở đây là cái promoter của cái gene là MECP2 đúng không? Mình gắn cái đầu dò tới để cho cái Cas9 nó tới, nó nhận diện, xong rồi mình cho trong cái Cas9 này mình gắn thêm cái test 1, test 2, test 3 gì đó để nó là remove cái DNA methylation đi, đúng không? Thì lúc đó thì cái gene MECP2 nó sẽ biểu hiện, đúng không? Đó là mình nhờ cái enzyme gắn theo này nè. Đó thì không phải gắn một enzyme đâu mọi người, chung nó gắn tới 7 enzyme
có nghĩa là test 1 một cái, rồi test 1, rồi test 1 gắn 7 cái đó, để cho nó làm cái việc đó hiệu quả hơn đó ha. Đó, mọi người thấy ghê không? Người ta bây giờ làm tới mức độ này mà chung là làm cách đây là 4 năm rồi đó mọi người ha, không 5 năm rồi đó. And then we also have the inverse of all of these different tools. And so if we want to down-regulate a gene expression, we can use a Drupal repressive associated box domain or CRAB. Or if we want to lay down methylation, we can use these different de novo methyl transferases, DMNT3A, L, or combinations of them. And so really what this does is it starts to allow us to do programmable gene regulation in a targeted fashion, just depending on how we connect these to our different DNA binding domains. And I'll just jump in and mention the epigenome, or you may have heard of epigenome, epigenetics. So the epigenome is the charms that you add to the bracelet. That is the epigenome. Yes, I really like that analogy a lot. I'm going to use that in a future talk for how we think about how that basically decorates the top of the bracelet and changes again how that bracelet or the charm bracelet will look or possibly function. And so again, this is kind of reiterating a little bit of what Tony talked about. But again, these epigenetic marks will dynamically influence gene expression. And so depending on whether or not these active or repressive histones are going to be bound, whether or not these what we call a CPG island are areas close to the gene that will be methylated or demethylated depending on whether or not that gene is active or repressed. And you can see some of the different relationships of if the gene is going to be active or repressed, all of these different types of histone marks that we can see around the area. And again, all of these different factors kind of work in concert with each other to regulate how strongly a gene will be expressed. And again, for inactive genes that we see form this tight heterochromatin formation, or in something like the X chromosome, these transcriptionally inert bar bodies. And then again, but this process, because of epigenetics, is also dynamic. And so throughout our life, throughout development, we actually have genes being differentially regulated at different times in different situations. And so we always have this writing or erasing of histones, of methylation, and these different readers that are constantly regulating our genes depending on the needs of maybe that organ or that organ system. And so again, I put this slide in of why we think this is important. And so what we know and the work that Tony showed and really some of these pioneering publications have shown is that if we can restore MECP2, it should rescue deficits. And so if we can get to these thresholds and how we're trying to understand what these thresholds are for reactivation, or how many cells need to be turned back on, we think that if we can turn MECP2 back on or restore the function of MECP2 in the brain, that it should have profound effects. And so, and these different readers that know and the work that Tony showed. And sorry mọi người, ở đây chỉ muốn nhấn nhá lại là cái mọi người thấy 2007 nè, thấy không? Đó là cái mà hồi nãy cho mọi người xem đầu tiên á, 2 con chuột cái đó ha, là của cái ông Berg này nè mọi người. Đó, 2007 ở trên Science ha, là đã làm được ở trên chuột rồi. Nói có nghĩa là khi mà mình restore, có nghĩa là cho được cái MECP2 á, của cái người mà bị Rett, của con chuột mà bị Rett syndrome á. Đó, restore có nghĩa là cho nó biểu hiện á. Để bình thường thì nó biểu hiện cái MECP2 của con bị bệnh, của cái gene bị bệnh á, bị mutant á. Bây giờ mình cho cái mutant biểu hiện vào đó thì con chuột nó lành lặn, nó không có biểu hiện bệnh ha. Đó, mọi người thấy người ta làm hay quá trời quá đất ha. Đó là cách đây là 15 năm rồi, đúng không? Đó, còn bây giờ thì coi cái cách người ta giải quyết vấn đề như thế nào ha. Cái này chỉ là tìm được cái phenotype, đúng không? Đó, và người ta knock in vô
đó, để coi có rescue được cái phenotype không, thì người ta thấy là được đó, nhưng mà không phải là phương pháp trị liệu, đúng không? Chỉ là một cái thí nghiệm để chứng minh là cái nguyên nhân và hậu quả gây ra cái bệnh, đúng không? And really some of these pioneering publications have shown is that it found effects. And so we're as Monica showed in that first slide, we are a small piece of probably the overall puzzle of attempts to restore MECP2. But really what we think about with a brain with Rett syndrome, where we have this mosaicism occurring, where they have some cells expressing the healthy copy and some cells expressing the variant copy, is what we really want to do is restore function, that we can get these more neurons to express the good copy through this targeted reactivation. And so we're not the first ones to think about this and try to publish this and move these things forward. And so a great publication for Rudy Janish's lab with Sean Liu talking about targeted demethylation using a CRISPR D-Cas9, or this inactivated or dead Cas9, showing that when you recruit TET1, and again, you can see, I'm glad that Tony put those, or had those bars or those lollipop plots on his X chromosome diagrams earlier in the talk, is what you can see is if these circles are filled or they're black, that means that area is methylated. And then if the area is white or open, it means it's demethylated. And so you can see when looking across different regions of this CPG island here in the MyoD locus, you can see when combining CRISPR-Cas9 with TET1 and a guide RNA, is you can see that there's a lot more open circles suggesting that you can get this targeted demethylation. Sorry, the animation didn't work on this. And so it's also possible to do DNA methylation to reactivate genes from the inactive X chromosome. Another paper from the Yanish lab looking at Fragile X syndrome. My lab published a paper in 2020 showing reactivation of a gene called CDKL5, which used to be considered of a variant of Rett syndrome or atypical Rett, even though it's now its own independent disorder. And so really what we're trying to do in this project moving forward is understanding how we can best apply these technologies to MECP2 and how do we deliver them. And so one of the novel things that we're trying to do is using this CRISPR-Cas9 fused with TET1 and be able to vectorize it and provide these to Tony's group to be able to test them in the brain. Unfortunately, for the AAV genome is very small, and so we've had to come up with some unique ways of how we can fit all of the necessary components into AAV. And the strategy that we currently have right now is we can use 2 of these plasmids where they each produce a piece that then get transcribed and translated into proteins that then find each other and will make this full-length Cas9 protein once it's inside of the cell. And we've been able to show this both in cell cultures as well as in the brains of mice, where we can inject this and we can see that the 2 different pieces are coming together in the same neuron and forming Cas9. And we've been applying these technologies and these screens for MECP2, where we're looking at just here where are guide RNAs that are active within the MECP2 genome or the MECP2 regulatory elements that we can best drive gene expression. And then we've been doing a lot of work where we're actually doing epigenetic editing to remove methylation. And so a little bit different than those lollipop plots that we call those open or closed circles from a few slides ago. But here where we have a heat map where red is heavily methylated and blue is demethylated. And we can see with our different combinations of TET1 with guide RNAs, as we can see that we can reduce methylation in the promoter of MECP2, which we think will help drive gene expression, as well as working with patient-derived iPSCs
that we've turned into neuronal stem cells, and where we can see an increase of gene expression, which we think is promising for demonstrating that MECP2 can be reactivated from the inactive X chromosome across a couple of different model systems. And so with that, some of the future perspectives: how do we best target and regulate gene expression? How do we fix mutations, and whether or not we think about fixing mutations as replacing the base pairs? If we think about fixing mutations in terms of restoring normal gene function, that's kind of what we're trying to do with epigenetic editing and these reactivation strategies. And then really, I think the biggest question with all of these is we can demonstrate that it may be possible in cell cultures. We may be able to demonstrate that it's possible to deliver into patient-derived cells or patient iPSC neurons. But how do we best translate these types of promising therapeutics forward? With the idea of at one point we would want to be able to treat people and improve the quality of life. And so, the questions that we're thinking about is really what's the optimal efficacy that we can achieve? What are the best guide combinations? What are the best combinations of these different effector domains that can demethylate and drive expression? As Tony talked about, there's a large role of exist and the maintenance of exist in terms of how genes on the inactive X chromosome may be maintained as inactive, and if we try to reactivate them, are we going to be running up against issues with that? That brings up issues of prolonged expression. So prolonged expression of can Cas9 be around in a cell for a very long time without a negative effect? And also, can we keep MECP2 open and on for long enough to be able to drive therapeutic benefit? And then, of course, two big questions on everything that we always work on is, even if we can develop an amazing tool that has great efficacy, that can drive gene expression, how are we going to deliver it? And once we get it delivered, are there going to be concerns of immune response or immune rejection that may make our therapeutic inert or not very effective? And so with that, there's a lot of people in my lab to thank. Julian Hamai he's a postdoc with me, has really led a lot of the work in epigenetic editing and in translating these into gene therapies. Casiana Gonzalez is an amazing technician in my lab right now that's going to grad school this fall and will hopefully be returning to my lab, has really led a lot of the efforts in MECP2, and then all of the other lab members that have participated, as well as our collaborating labs, both at the IRC, our Genome Center, and our Mine Institute. And so again, kind of what our lab motto is when we're thinking about this therapeutic or when we're thinking of these therapeutic approaches, we don't really like cutting the DNA. So what do we do when cutting it doesn't actually cut it? And can we develop therapeutics around that? So thank you again so much for the time and the invitation. I've seen questions popping up in the Q&A and in the chat, and I think, Monica, now is the time that we can start to address some of these or talk about those. We're going to address some of the questions. Just one comment, Dr. Fink, you said, in the context of all the other strategies that we're pursuing, MECP2 reactivation is a small part. Actually, we went through all of our priority approaches with our newly formed translational science. Rồi, tôi gỡ cho mọi người đã gỡ rồi ha. Thì nếu mà ai có hứng thú thêm, đọc thêm thì nghe thêm ha. Đó, sắp 1 tiếng rưỡi rồi thì mọi người cũng thấy được là cái epigenetic, đúng không? Nó cũng có cái vai trò của nó. Dĩ nhiên là không phải tất tần tật đâu ha. Đó thì cái này là một trong những cái mà lúc trước tôi học á, đó, tại tôi học epigenetic là lúc đó là 2008 đó, thì cái bài trên Science á, của cái ông Berg á, đó thì được dạy đi dạy lại mọi người, lấy một cái ví dụ rất là điển hình, rất là đẹp ra đó, thì bởi vì tôi nhớ tới bây giờ đó, tôi rất thích cái, dĩ nhiên không phải là muốn người ta bệnh, nhưng mà nó là một cái cơ chế đẹp ở trong cái epigenetic ha.
Có ai hỏi gì thêm không mọi người? Hello, mọi người còn đó không vậy?